the name of the Lord ya kwamba jina la Bwana is a strong tower. ni ngome imara. The righteous people run it into that name, Wenye haki wanakimbilia hilo jina and they are safe. wakawa usumbufu au ukaidi. Mtu ambaye hataki kusikia ama kufanya jinsi anavyoelekezwa. Yale ambayo amefikiria ni yake tu, na hiyo ndiyo atapata. So somebody who is stubborn is a person who is very hard to deal with. It is hard to fix him. It is hard to direct that person. Something that is stubborn, it is something that cannot be dealt with so easily. Like a stain on your cloth. If you have a stain on your cloth, to remove it, removing the stain on the cloth is very, very difficult. Wakati mwingine tunakuwa na shida, problems that are very, very difficult to deal with. And sometimes we also are a problem. We are very difficult to be convinced or to be persuaded or to be moved kusongeshwa. Kwa mfano, nitasema hivi, nataka kujua kama sisi ni wakaidi or not. I want to know if we are stubborn or not. Can some of us move to the front seats? Tafadhali tunaweza songa kwa viti vilivyo vya mbele. Kama kuna kiti mbele yako, kama kuna kiti ambacho hakina mtu mbele yako, chukua hicho kiti. Wale ambao ni waimbaji, you know where you are supposed to sit. Thank you. We can now see those ones who are not stubborn and those ones who are stubborn. Tunaona wale ambao ni wakaidi na wale ambao sio wakaidi. Kama kuna kiti mbele yako, wewe ni mkaidi. That is what it means. So stubbornness is showing determination not to change. Ukaidi ni kule kuonyesha ya kwamba wewe hauwezi kubadilika. You cannot change your attitude, you cannot change your position, you cannot change anything. Hauwezi badilisha mawazo yako, hauwezi badilisha nafasi yako, wewe uko pale pale. Your arguments or your reasons remain your reasons. Sababu zako zinasalia kuwa vile ziko. So I will say that a stubborn person, kwa hivyo nitasema kwamba mtu mkaidi is a person who is insincere. Ni yule ambaye hana ukweli. We have sometimes hard heads. Inaonyesha mara nyingi ya kwamba wakati mwingine tuko na vichwa vigumu sana. Our minds become hard. Mawazo yetu yanakuwa ni magumu. But sometimes it's good to rethink our stance. Lakini saa zingine ni vizuri tuweze kuwaza ni msimamo upi tumechukua. Somebody can be stubborn at the place of work. Mtu anaweza kuwa mkaidi, msumbufu mahali pake pa kazi. You can be stubborn in your relationships. Unaweza kuwa msumbufu katika mawasiliano yako, mahusiano yako. You can be stubborn in church. Unaweza kuwa msumbufu hata kanisani. That means you are refusing to agree, to comply or give in to something. Hiyo ni maana yake ni kwamba wewe umekataa kukubaliana na yale ambayo yanatendeka mahali pale. Sasa when you have had that meaning of stubbornness, tukishapata maana ya kuwa msumbufu, I'm hoping that you're still thinking, where am I stubborn? Ninatumai ya kwamba tunaanza kujiuliza ni wapi tumekuwa wasumbufu.
The Bible has given us several stories about stubbornness. Biblia imetuambia hadithi tofauti tofauti kuhusu wale wamekuwa wasumbufu. And I'll give some of those examples of stubbornness. Nitapeana hizo mifano. I will give an example of the locusts. Nitapeana mfano wa zile nzige. In many cases, it is mentioned in the Bible the way the locusts destroyed the land of the Israelites, the lands of those days. Mara nyingi tumesoma kwa Biblia vile ambavyo nzige ziliharibu mashamba ya wale wa Israeli katika hizo siku. We can read that from Joel. Tunasoma hiyo katika kitabu cha Yoeli, chapter 2, Yoeli mlango wa 2, verse 18 to 27. Joel chapter 2, verse 18 to 27. Yoeli mlango wa 2 mstari wa 7. 18 to 27. Mlango wa 2 mstari wa 18 hadi 27. Hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Bwana akajibu akawaambia watu wake, tazameni, nitawaletea nafaka na divai na mafuta, nanyi mtashiba kwa vitu hivyo, wala sitawafanya tena kuwa aibu kati ya mataifa. Lakini jeshi lililotoka kaskazini litaliondolea mbali nanyi, nami nitalifukuza mpaka nchi ya ukame na ukiwa. Sehemu yake iliyo mbele itaingia katika bahari ya mashariki, na sehemu yake iliyo nyuma itaingia katika bahari ya magharibi, na uvundo wake utapanda juu, na harufu yake ambayo itapanda juu, kwa sababu ametenda mambo makubwa. Nchi, usiogope, furahi na kushangilia, kwa kuwa Bwana ametenda mambo makuu. Msiogope enyi wanyama wa kondeni, maana malisho ya jangwani yanatoa miche, na huo mti unazaa matunda yake, mtini na mzabibu inatoa nguvu zake. Furahini basi enyi wana wa Sayuni, mkamfurahie Bwana Mungu wenu, kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua ya masika kwa kipimo cha haki, naye huonyeshea mvua ya masika na mvua ya vuli kama kwanza, na sakafu za kupepetea zitajaa ngano, na mashinikizo yatafurika kwa divai na mafuta. Nami nitawarudishia ninyi miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililotuma kati yenu. Nanyi mtakula chakula tele na kushiba, na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu, aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatahayari kamwe. Ninyi mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu Thank you. That reading is
it starts from behind just the whole of chapter 2, where the locusts were sent to the land of Zion, and it consumed most of the things. And the people, because they were stubborn with their behavior, and they were given that warning, and that was kind of a punishment. But we'll see that the Lord changed his mind after they did what? They repented. Katika hilo andiko tunaona ya kwamba watu walikuwa na mioyo migumu na Mungu akawatumia nzige kama njia ya kuadhibu, lakini Mungu alibadilisha mawazo yake baada ya wao kutubu. When you are stubborn, God gets annoyed with you and sends something that will cause some pain to you. Wakati wewe ni msumbufu, Mungu anakasirika na wewe na analeta kitu ambacho kitaleta uchungu ndani mwako ili uweze kumrudia Bwana. And when you have repented, God will always have mercy on you. Na wakati umetubu, Bwana atakurehemu kila wakati. And that is why he promised to restore everything that had been eaten by the locusts. Na ndiposa akaahidi kurejesha kila kitu ambacho kilikuwa kimeliwa na wale nzige. And he promised them again, they will never be despised. Na akawaahidi ya kwamba hawangedharauliwa tena. So we can realize that if we leave our stubbornness, God will always give us a second chance. Kwa hivyo tunaona ya kwamba tunapoacha kuwa wasumbufu, Mungu anatupa nafasi ya pili. The second example of stubbornness in the Bible, mfano wa pili wa usumbufu katika Biblia, I've taken it from the book of Judges chapter 6 verse 1. Tunapata katika kitabu cha Waamuzi chapter 6 verse 1 to 6. Waamuzi 6. Judges chapter 6. Waamuzi mlango wa 6 mstari wa kwanza. Kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7. Mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli, tena kwa sababu ya Midiani wana wa Israeli walijifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome. Basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, Wamidiani wakakwea na Wamidiani wakakwea na Waamaleki, na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao. Wakapanga marago juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi. Hata ufikapo Gaza, wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote, kondoo wala ng'ombe wala punda. Kwa maana walikwea na ng'ombe zao na hema zao, wakaja mfano wa nzige. You see that the Israelites were hardworking and they would prepare their lands, but we had the Midianites that came and they were purposing to destroy them, and they always destroyed them. Unaona, Waisraeli walikuwa na bidii sana katika kazi yao, lakini wale wa Midiani walikuja kuharibu vitu vyao, mazao yao. And they were wondering why should that happen. Na walikuwa wanashangaa na mbona itendeke hivyo. And you see the Midianites were the stubborn people here. Na tunaona kwamba Wamidiani ndio walikuwa watu wasumbufu hapo. And this was happening because the Israelites had also sinned against the Lord. Na hili He told him that the Lord is with you. Akamwambia kwamba Bwana yuko pamoja nawe. And he told him to be brave and have strength. Na akamwambia awe na ujasiri na awe na nguvu. Because the Lord has ordered so. Kwa sababu Bwana ameamuru iwe hivyo. Hata katika huo usumbufu Mungu atakuona.
the Lord ordered him Mungu alimwamrisha to go with strength and rescue his people. Mungu alimwamrisha aende kwa nguvu na aweze kuangamiza hao watu. To rescue his people. Kuweza kuokoa hao watu. And he went because the Lord was with him. Na akaenda kwa sababu Bwana alikuwa na yeye. He obeyed. Alitii. He was not stubborn. Hakukuwa msumbufu. Another example of stubbornness comes from the story of Jairus' daughter and the woman who was bleeding for so long. Mfano mwingine wa usumbufu ni katika hiyo habari ya mwana wa Jairo na yule mwanamke ambaye alikuwa anatoka damu kwa muda mrefu. This happened when Jesus was doing his work. So the people said to Jairus that your daughter is sick. Kwa hivyo watu wakamwambia Jairo ya kwamba binti yake alikuwa mgonjwa. And Jairus knew Jesus would save him. Na Jairo alijua kwamba Yesu angemwokoa. And he said it to Jesus. Na akamwambia Yesu. And at the same time, na wakati huo as Jesus was talking to these people, it was a very big crowd. Yesu alipokuwa anaongea na hao watu, kulikuwa na umati mkubwa wa watu. Among the crowd there was a woman. Kati ya huo umati kulikuwa na mwanamke who had been bleeding for so long, almost of her life. Ambaye alikuwa amemwaga damu kwa muda mrefu sana, karibu maisha yake yote. So in that confusion of the crowd, kwa hivyo katika huko kuchanganyikana katika hayo makusanyiko, this woman with her stubbornness of bleeding, huyu mwanamke na ile hali yake ya usumbufu ya kutoka damu, by faith she knew she was going to get some healing. Kwa imani alijua kwamba angepata uponyaji. So and she knew in that crowd there was no way she would get to Jesus and ask for the healing. Na alijua ya kwamba katika huo umati hakuna vile angeweza kumfikia Yesu apate uponyaji wake. So what did she do? Kwa hivyo alifanya nini? She just touched the hem of the cloth of Jesus. Alipenyeza na kauguza tu upinde wa vazi la Yesu. And just by touch, na kwa huo uguzo tu, she was healed. Akapata uponyaji. Immediately and completely. Papo na hapo, na ikakuwa ni uponyaji kwa ukamilifu. The woman did not care. Huyo mwanamke hakujali. All she thought of was the healing. Kile ambacho alifikiria tu ilikuwa ni uponyaji. She had sought all sort of medical care. Alikuwa ametafuta uponyaji kwa madaktari wote. But she did not get it. Lakini hakupata. She had spent, I want to imagine she had spent most of her resources. Nina imani ya kwamba alikuwa ametumia rasilimali zake zote. And that is what most of us will do. Na hivyo ndivyo wengi wetu tutafanya. That was a stubborn issue. Hiyo ilikuwa ni hali sumbufu. It had refused to get out of her life. Ilikuwa imekataa kumuondokea. But just by the touch of the cloth of Jesus, lakini kwa kitendo chake cha kuguza tu upinde wa nguo ya Yesu, she was healed. Akapata uponyaji. No one knew that, but Jesus knew. Hakuna yeyote aliyejua, lakini Yesu alijua. Even when Jesus said that someone has touched me. Hata wakati Yesu alisema kwamba kuna mtu ameniguza. But people just thought he was touched because the crowd was moving. Umati kubwa ambao ulikuwa unasukumana kwake. Still in the same way, the same time, kwa wakati huo pia, remember Jairus' daughter was sick. Ukumbuka kwamba binti wa Jairo alikuwa mgonjwa. And Jairus needed Jesus to go and heal the daughter. Na Jairo alimhitaji Yesu kumponya binti yake. But the crowd and the stubborn bleeding of this woman delayed Jesus. Lakini huo umati na ile hali ya huyu mama, hali yake ya kutoka damu kwa muda mrefu ilimchelewesha Yesu. So in that process the daughter died. Kwa hivyo katika hiyo hali huyo binti akaaga. And when Jairus was told, na wakati Jairo aliambiwa, he became so low. Akashushwa sana. I know he knew now it is all over. Na alijua kwamba sasa imekwisha, mtoto wangu amekufa.
But Jesus was not worried. Lakini Yesu hakuwa na wasiwasi yeyote. He went with them, with the disciples and Jairus until he saw the daughter. Akaenda na wafuasi wake pamoja na Jairo kwa huyo mtoto. People were worried. Watu walikuwa na heka. And they knew Jesus would do nothing. Na walijua hakuna chochote Yesu angefanya, alikuwa amechelewa. But Jesus only when he saw the girl, lakini wakati Yesu alimuona huyo msichana, he saw the girl sleeping. Yeye alimuona huyo binti kama amelala tu. And he simply said, "Get up." Na akamwambia tu amka. And that is what was done. Na hivyo ndio kulikuwa. So in our stubborn issues, kwa hivyo katika hali zetu za usumbufu, we can still get up. We can still wake up. Tunaweza kuamka. We can still move. Tunaweza songa. The bleeding woman, yule mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu, she has bled for so long. Alikuwa ametokwa damu kwa muda mrefu. And I'm sure she had said, "Now this is mine." Na najua alikuwa amesema kwamba sasa hii ni yangu. But Jesus changed it. Lakini Yesu akaibadilisha. The daughter died. Huyo msichana alikufa according to the human understanding, kulingana na kuelewa kwa binadamu. But Jesus brought the daughter to life. Lakini Yesu akamrejesha huyo msichana akaishi tena. That story you can read it from Mark 21, Mark 5, Mark chapter 5 verse 21 to 42. Unaweza soma hiyo hadithi katika kitabu cha Marko mlango wa 5 mstari wa 21 to 42. 21 hadi 42. Another example of stubbornness. Mfano mwingine wa usumbufu, we have Naaman. Tuko na yule Naaman. Naaman was a soldier. Naaman alikuwa ni askari, and he was a very great soldier. Na alikuwa ni askari wa kiwango cha juu. People depended on him. Watu walimtumainia in the army, katika jeshi. But he had a stubborn issue. Lakini alikuwa na jambo ambalo lilikuwa linamsumbua. The stubborn issue was, lilo jambo ambalo lilikuwa linamsumbua lilikuwa ni a very dreadful skin disease. Hali ya ugonjwa wa ngozi ambayo ilikuwa ni mbaya sana. You can imagine a soldier is supposed to meet with people, but you're having a skin disease that is dreadful. Hebu fikiria wewe ni askari ambao unatakana upange watu kwenye jeshi au unaogopwa. And he used to disturb when they go for war. Na wakati wangeenda kwa vita, he was a very great one. Yeye alikuwa ni mkuu. And one day when they went for war, na wakati mmoja wakati walienda kwenye vita, they abducted a small girl. Wakamteka nyara msichana mmoja, who later became a house help, ambayo baadaye alikuwa mjakazi in the house of Naaman, katika nyumba ya Naaman. So this girl, kwa hivyo huyo msichana of the Israelites, alikuwa kutoka kule alikuwa kutoka Israeli, and he saw that disease, na kaona huo ugonjwa, and she said to the wife of Naaman, na kamwambia mke wa Naamani, tell the king, the soldier, ambia huyo mwanajeshi to go to the king of Israel, aende kule nchi ya Samaria, kule Israeli, the king, kwa mfalme wa Israeli. And he went, Naaman went and told his king, na Naamani akaenda akamwambia yule mfalme wake, that this is what the girl has told me. ya kwamba huyu msichana ameniambia hivi. The king obeyed and told Naaman, I will introduce you by a letter. Huyo mfalme akakubali na akamwambia nitakutambulisha na barua. So Naaman coming from Syria and them having been very stubborn and woeful, Naaman akiwa ametoka kule Syria na akiwa yeye ni mtu wa vita, they knew that going there it will not be that easy. Walijua kwamba kwenda kwake kule haingekuwa rahisi. So he prepared to go even with some gifts. Kwa hivyo alijiandaa kwenda hata na zawadi. And he was given an introduction letter. Na akapewa barua ya utambulizi. Imagine he's a great soldier, but he has to go with introduction. Hebu fikiria yeye ni mwanajeshi mkuu, lakini lazima aende na akiwa na barua ya utambulizi. When he reached the king, wakati alifika kwa mfalme,
not know what to do. Mfalme huyo hakujua cha kufanya naye. But one of the men of the king Lakini mmoja wa wale wanaume walinzi wa mfalme told him that he can send Elisha. Akamwambia kwamba anaweza kumtumanishia Elisha. When he was sent there, Wakati alitumwa kule, he reached the point, but when he called, Elisha did not come to him. Alifika kule na wakati alipomuita Elisha, Elisha hakujitokeza. He was not amazed. Hakushangazwa. He's a soldier, and this prophet cannot come to him. Alishangaa sana, yeye ni mwanajeshi mkuu na huyo nabii hawezi mkujia wakati alifika. Yeye alitumanisha tu neno. That go and tell him to go and wash himself in the river Jordan 7 times. Alitumanisha tu neno akiambiwa kwamba aende mwambie aende katika mto Yordani na ajitumbukize mara 7. Are you reading some stubbornness there? Unaona hali ya usumbufu hapo? And he wondered, I am a soldier. How can I go and dip myself 7 times in a dirty river? Na akashangaa, mimi ni mwanajeshi yule wa kiwango cha juu. Nitaendaje nijitumbukize kwa mto ule mchafu mara 7? Where I have come from, there are rivers. Penye nimetoka kuna mito ile mizuri sana ya maji masafi. And he could not imagine that. Na hangeweza kufikiria kwamba angeweza fanya jambo kama hilo. But he was told, just obey. Lakini akaambiwa wewe tii tu. And when he obeyed, na wakati alipotii, he dipped himself 7 times and we shun away stubbornness. Wakati tunaachana na kuwa wasumbufu, we expect complete healing. Tunatarajia uponyaji wa kikamilifu. We expect to move on. Tunatarajia kwamba tutasonga mbele. And when he was healed, he wanted even to bribe by giving gifts. Na wakati alipata uponyaji, alitaka hata kutoa hongo kwa sababu ya hizo zawadi alikuwa amebeba. But Elisha refused. Lakini Elisha hakuchukua. This man left that place now saying that I have acknowledged there is only one God, and that God is God of Israel. Naaman alitoka hapo kama ameshawishika na kusema ya kwamba nimetambua ya kwamba kuna Mungu mmoja tu na huyo Mungu ni yule Mungu wa Israeli. They had other gods. Walikuwa na miungu mingine. But this one God, lakini huyu Mungu mmoja is able. Anaweza. This one God, huyu Mungu mmoja can heal completely. Anaweza kuponya kiukamilifu. As long as you stop being stubborn. Mradi tu umewacha kukuwa msumbufu. There was a man in the Bible also. Kulikuwa na mwanamume kwenye Biblia pia. The man who was sick. Huyo mwanamume ambaye alikuwa mgonjwa. For about 38 years. Kwa muda wa miaka 38. Imagine being sick for 38 years. Hebu fikiria umegonjeka miaka 38. This you can get it from John chapter 5 verse 1 to 18. Hayo unaweza soma katika kitabu cha Yohana mlango wa 5 mstari wa kwanza hadi 18. This man, huyu jamaa, was healed his mysterious illness. Alipata uponyaji kwa huo ugonjwa ambao ulikuwa haueleweki. Imagine the sickness was not treatable. Hebu fikiria huo ugonjwa haukuwa wa kutibika. And it was treated. Lakini alipona. So, if you read the Bible, kwa hivyo wakati unasoma Biblia, you will get some of these things that we do in life. Unachukua haya mambo ambayo tunafanya katika maisha ya sasa hivi. They are not different from the things that were being done. They are not different from what we are doing right now. Mambo ambayo yalikuwa yanatendeka wakati ule sio tofauti na yale ambayo yanatendeka wakati huu. But we only need to know that we also need to realize these stubborn issues. Lakini tunastahili kujua ya kwamba hizi shida ambazo ni sumbufu ni sugu. They are barring us from moving on. Zinatuzuia kusonga mbele. So we have to say no to them. Kwa hivyo ni lazima tuseme la kwa hizo shida. The Bible says sickness is not our portion. Biblia inasema kwamba magonjwa sio sehemu yetu. Same disobedience is also not our portion. Na kutotii pia sio sehemu yetu. So let us just turn and change our ways. Kwa hivyo wacha tubadilike mienendo yetu. As we read all these stories, tunaposoma hizi hadithi zote, I discovered there are so many things
things that stubborn issues can do to our lives. Ninagundua kwamba kuna mambo mengi sana ambayo hali ambazo ni sumbufu zinafanya maishani mwetu. Number one, we can easily get devastated. Ya kwanza ni kwamba tunapata kusononeka kwa wakati. We get helpless. Tunakosa msaada wowote. You can even see there was a story of the man who was paralyzed. Hata tunaona kuna hadithi ya yule mwanamume ambaye alikuwa amepooza. That really he could not move on his own. Hangeweza kusonga kwa peke yake. There was even another man who was seated by the pool. Hata kuna mwingine ambaye alikuwa ameketi karibu na kidimbwi fulani, waiting for his turn to get in the pool and be healed. Akingoja nafasi yake kujiingiza kwenye hicho kidimbwi ili apate uponyaji. But he could not make it because he was helpless. Lakini hangeweza kuingia katika hicho kidimbwi kwa sababu hakuweza. Alitaka mtu amsaidie. And there was no one to help him. Na hakukuwa na yeyote wa kumsaidia. Until when Jesus saw him. Hadi Yesu alipomwona. And he was told to put himself in the water. Na akamwambia aingie kwenye maji. And it was so lucky that it was a day that they were not supposed to do any work. Na ilikuwa ni vizuri kwa sababu ilikuwa ni siku hawakustahili kufanya kazi yoyote. And he received his healing. Na akapokea uponyaji. Stubbornness can make you devastated. Kwa hivyo hali ya usumbufu inaweza kukupatia heka sana. Number 2, you can get despised. Ya pili, unaweza kudharauliwa. The woman was bleeding. Huyu mwanamke alikuwa anatokwa damu. People never wanted to move near her. Watu hawakutaka kusonga karibu naye. And her determination to kumshika Yesu with the bleeding, na ile hali ya kutokwa damu. I want to believe that made a way for her to reach Jesus. Ninataka kuamini ya kwamba ile ilimfanyia upenyezo wake kumfikia Yesu. Another thing that stubbornness does to us, kitu kingine usumbufu inatufanyia, we feel abandoned. Tunahisi ni kama tumeachwa. Kama like the man who was by the pool. Kama yule jamaa mwenye alikuwa katika kidimbwi. He was left there and he would complain. Aliachwa pale na angelalamika. I don't have someone to help me get into the water. Sasa mimi sina mtu wa kunisaidia kuniingiza kwenye maji. Every time I try, there's a person who comes up. Kila wakati nikijaribu kuna yule alitangulia na ruka ndani. And sometimes we do that here. Na saa zingine huwa tunafanya hivyo hapa. We want to do something, tunataka tufanye kitu, but because we are not doing it, na kwa sababu hatukifanyi, no one is seeing that you are able to do that. Hakuna ambaye anaona kwamba unaweza fanya hicho kitu. And stay there. Na tunakaa pale. And we say you are abandoned. Na tunasema kwamba tumeachwa. You have been left alone. Unasema kwamba umeachwa peke yako. When you read Judges chapter 6 verse 13, unaposoma kitabu cha Uamuzi mlango wa 6 mstari wa 13, ambacho kinaweza kutufanyisha, we lose our comfort and our finances. Tunapoteza starehe yetu na pesa zetu. The Israelites lost a lot of things they were producing on the land. Waisraeli walipoteza vitu vingi ambavyo walikuwa wanapata katika mashamba yao. And this will have affected their lives. Na hiyo iliathiri maisha yao. Until they started complaining. Hadi wakaanza kulalamika. That this God who made them leave Egypt. Ya kwamba huyo Mungu ambaye aliwafanya wakatoka where is he? Where is he? Yuko wapi? So sometimes some things that we do in life, kwa hivyo wakati mwingine mambo ambayo tunafanya katika maisha, it can make us lose on our comfort. Yanaweza kutufanya tukapoteza starehe zetu. Stubbornness can also weaken the bond within our partnership. Usumbufu pia inaweza kufanya ile muunganiko kati ya watu uweze kukua mdhaifu. Sometimes you are given a task to do, wakati mwingine umepewa kazi fulani ya kufanya, and you don't do it the way it is needed. Na ufanye hiyo kazi kulingana na vile inastahili ufanye. Or you don't do it at all. Ama hufanyi tu kabisa.
For instance, in the church, Kwa mfano hapa kanisani, the pastor can give you some duty to do. mchungaji anaweza kukupatia kazi fulani ya kufanya. When you don't do it, Wakati haufanyi, another person will be given to do. And you start complaining that you have been left out. na utaanza kulalamika ya kwamba umeachwa. And the relationship. Jana sasa haukui mzuri. So stubbornness is not good. Kwa hivyo usumbufu si mzuri. And on the other hand, when you do it, unapofanya hilo jambo, the relationship builds up. Uhusiano unakuwa mzuri. You are now trusted. Unakuwa mtu wa kuaminiwa. We also see that stubbornness also levels people. Tunaona kwamba usumbufu unaweka watu kwa kiwango kimoja. Naaman as a soldier was levelized to the point that he had to speak to a servant and he had to go and dip himself in the dirty water. Tunaona mfano wa Naamani kama mwanajeshi mkuu, ilibidi ajidunishe, afike kiwango ambacho anaweza kusikiza huyo mjakazi wake anasema nini, na akaweza kufika kiwango cha kwenda kujitumbukiza kwenye yale maji ambayo yalisemwa alitumwa kujitumbukiza kwayo na yule nabii. And he reached a point where he said that the God is the God of Israel. Na ikafika kiwango ambacho alisema kwamba huyo Mungu ndio Mungu wa Israeli. And he despised their God that were made of silver and gold. Na akaweza kufika kiwango ambacho aliweza kuzidharau zile miungu zao ambazo zilikuwa za fedha na dhahabu. He was made to go and dip himself in a dirty river. Alifanywa kwenda kujitumbukiza katika yale maji machafu ya mto wa Samaria. Stubbornness can reduce us. Usumbufu unaweza kuturudisha chini. It reduces us to nothing. Inaturudisha chini hadi tunakuwa kitu bure. You find that the people who mentioned in the Bible, the ones who are having diseases, tunapata kwamba watu ambao wametajwa kwenye Biblia, they just that they could do nothing, they were helpless. Walikuwa hawajiwezi, hawakuwa na vile wangeweza kujisaidia. They were reduced. Walipunguzwa wakakuwa ni kama bure. You can also see that Naaman had to kneel to the Most High God. Tunaona kwamba Naamani ilimbidi apige magoti kwa yule Mungu mkuu. The man who had evil spirits cast out of him. Yule jamaa mwenye alikuwa amepagawa na mapepo, na hayo mapepo yakatolewa kutoka kwake. He also was reduced until he recognized that there is only one God, that is the Most High God. He was reduced to the point that he had realized there was only one God, and he said, Jesus, you are the Most High God. Alipunguzwa kwa kiwango cha chini sana hadi alipokuja kutambua ya kwamba Yesu ndiye mfalme mkuu. Stubbornness makes us to be a liability. Kukuwa wasumbufu unatufanya kukuwa Mzigo. Tunakuwa mzigo. Like the man who was lowered from the roof to meet Jesus. Kama yule mjamaa mwenye aliteremshwa kutoka kwa paa ili aweze kumfikia Yesu kwa uponyaji. It was not easy to pass a paralyzed man through a hole in the roof to go and see Jesus. Haikuwa ni kazi rahisi kumbeba huyu mjamaa kutoka kwa paa, kwanza wang'oe mabati wamteremshe hapo chini ili aweze kukutana na Yesu. Haikuwa jambo rahisi. And what he was seeking was his healing. Na kile ambacho alikuwa anatafuta tu ni uponyaji wake. And by faith he was healed. Na kwa imani akapona. The stubbornness can also frustrate our potentials. Usumbufu pia unaweza potential. You have the potential to do something, maybe to sing in choir, to come and lead worship and praise and worship. You have a potential to even lead the youth, but because you are a stubborn person, you don't want to do it, your potential will not come out. Wewe uko na uwezo wa kufanya jambo fulani, pengine unaweza uimba, unaweza kuongoza vijana, lakini kwa sababu ya upungufu wako
hicho kipawa ambacho Bwana ameweka ndani mwako hakiwezi kutumika, hakitoki. You can even see like Naaman was a great soldier. Naona kwamba Naamani alikuwa ni kama askari ambaye alikuwa amekufa. But he had a stubborn disease. Lakini alikuwa na ugonjwa ambao ulikuwa unamsumbua. I'm sure that stubborn disease would bar him from doing his real potential. Najua kwamba hiyo hali ya kuwa na ugonjwa ambao ulikuwa ni ugonjwa sugu ulimzuia kujieleza ama kujitokeza kwa nguvu na uwezo ambao alikuwa nao. That tells us that you can be powerful but on the other hand you're weak. Hiyo inatuambia kwamba unaweza kuwa wewe ni mwenye nguvu lakini kwa upande mwingine wewe ni mdhaifu sana. It does not bring out your natural efforts. Haileti zile nguvu zako za kiasili. So my dear friends, kwa hivyo wapendwa, let us stop being stubborn. Wacha tusikuwe watu ambao ni wasumbufu. Let us dispel this stubbornness. Wacha tuachane na kuwa wasumbufu. It is bars from consistently seeking God. Itatuzuia tusimuone Mungu. It will lower our faith. Shusha imani yetu kwake. It will make us weak. Itatufanya kuwa wadhaifu. The Bible in Philippians 4:13 says, katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 13 inasema, what does it say? Philippians 4:13. Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 13 inasema nini? I can do all things through Christ who strengthens. Inaweza kutenda mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Can make us not do that. Na tunajua kwamba usumbufu wetu unaweza kutuzuia tusifanye hivyo. So let us choose the right company. Kwa hivyo wacha tuchague kile ambacho ni bora kufanya. Because company also makes us to be stubborn. Kwa sababu wale ambao unatembea nao pia wanakufanya unakuwa mtu msumbufu. Stubbornness is delaying our breakthrough. Usumbufu unazuia, unachelewesha upenyezo wetu. It is making us not progress. Inatufanya tusiweze kuendelea. Sometimes, one time in my prayer, wakati fulani katika maombi, I was just looking at our church. Nilikuwa ninatizama tu kanisa letu. And I was looking at us and I said, we have very great people in this church. Na nilikuwa ninatizama nikiyasema kwamba tuko na watu wakuu sana katika hili kanisa. We have the potential to do very great things in this church. Tuko na uwezo wa kufanya mambo makuu sana katika hili kanisa. But we have those small stubborn stains. Lakini tuko na zile alama ndogo ndogo ambazo ni za kusumbua. They are disturbing us. Zinatusumbua. They are making us be in our cocoons. Zinatufanya tunakaa katika kile kifuniko. Everybody of us. Sisi wote. I included. Hata mimi nikiwa ndani. Let us examine ourselves. Hebu tuweze kujichunguza. And look at what is this stubborn thing. Na tujue ni nini hiki ambacho ni kisumbufu. That is in me. Ambacho kiko ndani mwangu. That I can just go down on my knees. Ambayo naweza tu kwenda chini kwa magoti yangu. And I tell God. Na niambie Mungu. I am tired of this. Nimechoka na hii hali. Now I want to yield to you. Sasa nataka kukusikiza na kukutii. Let us examine ourselves. Hebu tuweze kujichunguza. Let us be obedient. Hebu tuwe watu wa kutii. We are delaying our healing. Tunachelewesha uponyaji wetu. We are delaying our power. Tunachelewesha nguvu zetu. May God